want to salute His Excellency Ruto. He's a real Pan-Africanist. Lunaku lwa Sunday ng'ennaku z'omwezi 23 Novemba omwaka 2025 lwe lwabadde olunaku olwasookedde ddala Pulezidenti w'eggwanga lya Kenya okusisinkana Pulezidenti w'eggwanga lya Uganda oluvannyuma lw'ebigambo ebyayogerwa oba ebigambo ebyatambula mu katambi gye buvuddeko nga Pulezidenti wa Uganda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayogera ku ssemayanja owa Indian oba kyewandiise Indian Ocean mwe yagambira nti Uganda erina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde 10 ku kinne waakyo ku ssemayanja ono era nti egwanidde buterevu okubeera nga egiowuninga n'okuba nga egikozesanga bweyagadde. Bangi obutambi buno babukozesanga bwe baali baagadde n'okuba nti baali babutemyetemye mu ngeri eyali endala era bannayuganda ku mutimbagano batandika okubagana ne bannayuganda ne bannakenya nga bonna bakubagana empawa. Bannayuganda bagamba Indian Ocean tuginona, bannakenya bagamba musale wano munaatulaba. Pulezidenti wa Kenya omukulu President William Ruto olunaku olw'eggulo ng'ayogerako maaso ga President Museveni alina bye yayogedde bingi naddala nga byekuusa ku nkula ya Indian Ocean engabana wakati wa Uganda wamu n'eggwanga erya Kenya n'okubeera nti wandibaawo olutalo ng'abangi we baali babyogedde ngenda kubanga nkuzannyira akatambi kano akali mu lulimi olufuutifuuti tujja kugezaako okuba nga tubiza mu lulimi olwaffe olulya emmere era lwe tutegeera. I know people in the journalist space, and it is good I speak about it here, tried to create an impression that Uganda had said something to the effect that they need to access the sea by all means. Let me assure the naysayers that Uganda and Kenya, the sea through Kenya, and that is why we are not only extending the pipeline, we are also extending the road, and we are also extending the railway, because we believe that this region needs to move as one. For those who want to engage us in negative talk, we want to tell them, please give us a break. We do not have time for negative talk. We have time for progress. We want to work together to create jobs. We want to work together to attract investment. We want to work together to do investments like the one I see here today, the ones we are doing in Kenya and doing in the rest of this region. We want to connect this region so that we can share prosperity, because poverty cannot be shared. I reiterate Kenya's readiness to continue working hand in hand with Uganda, Rwanda, and all our East African partners to transform today's milestone into tomorrow. Ambo bya President wa Kenya omukulu President William Ruto yagambye nti kano ke yabadde afunyeke kabadde akaseera akasinga okubeera akalungi ennyo era akaseera akatuufu ak'okubeera ng'ayogerera ddala mu maaso ga President Museveni n'agamba nti bannamawulire babadde baasiga ekifaananyi era nga balaga nti President Museveni alina ebigambo bye yayogera ebyali biraga nti waliwo obuzibu obw'amaanyi wakati we n'Abannakenya naddala bwe kituuka ku ssemayanja ono owa Indian Ocean. Mukadeke kamu yannyonnyodde nti Uganda ne Kenya amazima gali nti tebayinaawo buzibu yadde era President William Ruto n'annyonnyola nti ensonga lwaki waliwo oluguudo olugenda okuba nga luzimbwa nga lusala kuva Uganda wuyo yolekera Kenya, ensonga lwaki bagenda kuteekawo eggaali y'omukka ng'etambula Uganda yuyo paka Kenya, ensonga lwaki bagenda kuteekawo pipeline. Abagitegeera ndowooza musobola okuba nga mugitegeera. Uganda sala wuyo tuuto Kenya lwa nsonga ensi zino ebbiri teziyina buzibu. Mukadeke kamu President wa Kenya yagambye nti eno region yeetaaga okubeera ng'etambulira wamu, ategeeza East Africa. Era mukadeke kamu n'agamba nti abo abaagala okuleetawo omusaayi omubi giyite bad blood wakati wa Kenya ne Uganda
nti negativity mugiteekeko ebbali oba emitima egyo emikyafu temugireeta wakati waabwe. Mukaddeke kamu n'agamba nti bo bali ku musingi ogw'okwagala okuba nga bakola emirimu oba nga bakuliyetingawo emirimu egy'enjawulo n'abantu okubeera nti basobola okuinvestinga wano nawali. N'agamba nti baagala kusheyaringa enkulaakulana olw'ensonga obwavu si kyekintu kyosobola okusheyaringa ne munno. Mukaddeke kamu yagambye nti eggwanga lya Uganda gattako eggwanga lya Kenya, yogera ku Rwanda n'ensi endala eziri mu bugwanjuba bwa Africa, yogera ku East Africa, agala zibeere nga ziri wamu. Kati nno President Museveni we yakutte omuzindaalo yawaanye buwaanyi ono n'agamba nti ate William Ruto nze simulabanga. I want to salute His Excellency Ruto. He's a real Pan-Africanist. Even other leaders of Kenya, I actually find them more Pan-Africanists than many of the others. Even Mzee Moi, although sometimes we didn't agree, but when it would come to East Africa, he would be very, very East African. Mzee Moi, Mzee Kibaki, His Excellency in charge of Kenya, and we are now, you can see the fruits now, because this is the one who was encouraging Mr. Guru. Yes, Mr. Guru is private sector, but His Excellency Ruto was encouraging him. So we are going to move very far. Bigambo bya President Museveni yasoose kubanga sa ekitibwa mu President wa Kenya. Mukaddeke kamu n'agamba nti ono musajja Pan-Africanist awedde emirimu. Oba bwe baba bakwise Pan-Africanist baba bategeeza omuntu ayagala ennyo era atakabana eddembe ly'okulaba nti Abafirika beegattira wamu. President Museveni yagasseeko nti n'abakulembeze ba Kenya ab'enjawulo omuli Moi, omuli Kibaki n'abalala nga bwe bazze bakulembera Kenya babadde bantu abafaanaganya omutima bwa Sseruganda obwa Africa. N'agamba nti bangi ku bano baatukanga ne babanga tebakkaanya naddala Moi oyo, naye bwe kyatukanga ku nsonga z'okugatta Africa n'okubeera obumu ddala awo yasimbiranga ddala olukono. N'agamba nti wamma byolere. The GDP of one small country like UK, if you see the GDP of UK is maybe about that. But here we are, 1.5 billion people, with presidents, prime ministers, ministers, all sorts of excellencies, but with 2.8 trillion for the whole continent. I'm very glad that we are here. You are all part of the liberation process. I want to thank you, Mr. Guru. Thank you very much. And I want to thank you, who makes you do things. And I want to thank His Excellency. Gambo bya President Museveni bwe yakutte omuzindaalo naye yayogedde ku bumu obwa Africa. N'agamba nti yeewuunya nnyo okulaba nga Abangereza, UK, the United Kingdom bayina GDP yaabwe eri waggulu nnyo, wabula bw'otunula wano mu Africa yonna okutwaliza awamu erina abantu akawumbi kamu mu obukadde 5, wabula GDP yaayo mukwano gwange kinakuwaza nti eyagala kwenkana bwenkanyi the United Kingdom. So mukaddeke kamu ababiri bano bagenze ku mitimbagano gyabwe okulaga nti tewaliwo mbeera yonna. President Museveni yawandiise n'agamba nti today, together with President William Ruto, I presided over the groundbreaking of the USD 500 million Devik mega steel plant in Tororo. Ono yayogedde okubeera nti yabadde ne President wa Kenya. In fact, ne President wa Kenya mukaddeke kamu yakozesezza emitimbagano gye okwogera ku nsonga y'okubeera nti yabadde ne President wa Uganda. Mukaddeke kamu ewataabadde embeera yonna. So agamba nti this project led by our brother Dr. Narendra Raval marks a major step in our journey to liberate Africa from centuries of exploitation
for over 500 years. We have been losing value through slavery, colonialism, and the export of raw materials. With this integrated steel operation that will employ more than 15,000 Ugandans, we move closer to ending that hemorrhage. Kati wano President William Ruto agamba with President Kaguta Museveni during the groundbreaking of the Devik Mega Steel Project in Osukuru, Tororo District, Uganda. Mukadeke Kamnagata Konti, we undertake to keep working together to facilitate quality and transnational investments that will further Africa's industrialization ambition, boost intra-African trade, and drive sustainable development. So omukulu President wa Kenya William Ruto yabadde ayogera ku nsonga y'okubanga bakukolera wamu ne ssekkolera yenna okulaba nti bateekawo embeera ey'abantu okusobola okuba nti ba investinga ate nga ne investments ezino zijja kwongera okutwala Uganda wamu ne Kenya mu maaso ewamu. Awo tuveewo tukomeko Uganda. Eno posta gy'olaba ya NBS TV yakubwa ku lunaku olwokutaano. Babadde balangirira show eya debate era nga yabadde yakubeerawo ku Sande olunaku olw'ejjo ssaawa 10 ez'akawungeezi. Mu debate eno era babadde bataddemu munna NUP omukyala amanyiddwa nga Eugenia Nassolo. Eno yabadde debate yaabo abeesimbyewo Rubaga South. Kuno kuliko Kenny Ruchams, nekubeerako Eugenia Nassolo yennyini, nekubeerako omukulu oyo Musa wa NRM, nekubaako omukulu oyo Alex ku lwa PFF, nekubaako omukulu ono okusaide ne ya Independent, nekubaako Mukaaku DF, nekubaako Aloysius Mukasa ono wa Independent nga yali mu NUP, ne Muga Swift Adam naye yali mu NUP. Bano bonna babadde bazze oba babadde balina okujja ku Sande okubanga beetaba mu debate eya NBS. Ojja kukijjukira bulungi nti NUP wamu n'abakulembeze n'ababaka baayo babadde basambajja debate zino nga n'omukulu David Lewis Rubongoya kwe yali. Entebe nga bw'oziraba we zaategekeddwa mu sheeno oba debate eno ya Rubaga. Era omukulu amanyiddwa nga Adam Kungu Mahad omulaba bulungi yabadde yeeteeseteese era nga yeetegese. Amaaso nno buli muntu yabadde agatadde kuwa NUP. Omukyalo oyo alina kadi ya NUP era nga ye yeesimbyewo omukyala Eugenia Nassolo ku lwa Rubaga South. Show yabadde bulako hours nga 2. Omukyalo ono n'awandiika ekiwandiiko nagamba nti kindly disregard this, whereas debates are a good idea. I already made it clear that I would not be able to feature on this particular one. My engaging schedule has more of a priority than this TV appearance. My regrets. Have a blessed Sunday. Omukyalo ono ng'agamba nti bino mu bisambajje temubitwala ng'ekikulu newankubadde nga okubaganya ebirowoozo bazi debate kiba kirungi wabula nakirambise dda nti sijja kubeera ng'eno yo njijjako eya NBS. Nina ebintu bingi eby'amakulu ennyo ebisinga nze okujjamu eno debate ya NBS. Mbeetondedde mubeere ne Sande ennungi. Bino bigambo ebyawandiikiddwa omukyala Eugenia Nassolo eyeesimbyewo ku kadi ya NUP yagaanye okujja mu debate eya NBS. Wabula amakya g'olunaku olwaleero Monday ng'ennaku z'omwezi 24 Novemba omwaka 2025 Deputy President oba amyuka President owa NUP Honorable Muwanga Kivumbi ku NBS TV kwakedde. Era sheeyo eya NBS breakfast ey'okumakya Honorable abaddeko ku ssaawa 2. Era eno screenshot okuviira ddala ku TV Honorable Muwanga Kivumbi ng'akyadde. Jjukira ono ye gye buvuddeko yagamba nti ne bwe banaateekawo debate ajja kugigendamu. Olunaku olwaleero abaddeko ku show eya NBS ng'akyaziddwa butereevu era abaddewo ng'akubaganya ebirowoozo mu show ya NBS breakfast. Mulayini efaananako bwetyo.
sekibuuzo ne kijja nti debate yokka aba NUP gye bavuddemu ng'ebisigadde byo bajja kubibeeramu oba ekiriwa kyekiriwa. Kale aho tuveewo still nga tukyali mu NUP. Omukulu amanyiddwa nga Waiswa Alex Mufumbiro oba Alex Waiswa Mufumbiro nekyebuli eno omusajja wa Katonda akyali mukomera. Yabuvuddeko waliwo Honorable Semjunganda we yali akyadde ku Radio Simba femwe mwefe. Omukulu ono bwe yali akyadde ku radio eyo baali bakakwata Alex Waiswa Mufumbiro. Yagamba nti Alex Waiswa Mufumbiro yasekerera Besigye n'okuba nti amwogerera bino na biri naye ate naye munda kati gyali. Ku Monday olwaleero lwakubiri nabadde Luzira kola Dr. Besigye ne Ajobed ne batugamba ne Lukwago nti aba Idi Mutwe babaleese tuli awo nabo. Babakyusizza gye basula bali wamu ne Besigye. Bwe bakwata Besigye November Mufumbiro n'agamba Besigye ali mu badi obwagala kumukomyawo afunemu endasi bupya. Kati beesanze Luzira. Honorable Semjunganda straight out at the PFF bigambo bye byali ayogera ku Alex Waiswa Mufumbiro. Kati muto oba muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro ago twandiyise kato wano mu Buganda. Muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro ennaku zino yamunoonyeza campaign ne interviews zonna Alex Waiswa Mufumbiro ze yandibadde agendamu ono kati yazigendamu. Bwe abadde akyaziddwako ku mukutu gwa kasuku awo namulabyeko. Bigambo byayogedde ku Honorable Semjunganda byawukana ku ebyo Semjunganda byayogera ku Alex Waiswa Mufumbiro. In fact ebisinga yabisambajje. Naraba Semjunganda Ibrahim ngalimba yagamba ki ate nze nga muntu mbadde sikirowoozaako mu bulamu bwange nti Semjunganda asobola olimba ebyo yayogera nti nno oli yagamba nti Besigye ali mu kugira tabyogerangako Waiswa. I have gone back. I have even waited. Social media no terimba mulina akantu kemukolaka few moments later bakalete Alex mu 2005 yeah 2006 ya meeting a Besigye. He was a young boy. Muba menta be Besigye mwali otegera statement yeyo yeah. Mu bantu ku mutima ba holding dear they could have diverted their views naye Besigye akola ki mwali ate nnyo ne mu path ye yonna ebyobufu Besigye mwali ontegera kyenkugamba lubakwata kanukiza Besigye Alex yali ku barometer if I am not mistaken. Kwera mawuli twagafuna kiro yali ku barometer olwokubiri olw'olunaku lwesijjukira kati yesawa tumanyi watidise n'agenda ne ku Pala FM because yali muganzi nnyo ku Pala FM and he made the same topic. Naye desperation y'abantu bano gye tubadde tetumanyi nti mukubaagala ennyo ate batandika otutekinga for granted yeah. Ate nga twaba tubaagadde nnyo ng'ebintu ebimu tubajjako hadithi tugamba nti bwayogera kiba kituufu naye that broke me because Semju gwe nalimanyi I didn't think he would stop that long. Bigambo bya mwana mulenzi Kato oba kati naye tuba tumuyita Kato Mufumbiro. Ebigambo bya Kato Mufumbiro muganda wa Alex Waiswa Mufumbiro nga yeewuunya Semjunganda Honorable Mulaine faananako bweti. Ekifaananyi kyolaba ku screen kyekya Honorable Fiona Nyamutoro. Ono ojja kujjukira nti gye buvuddeko yayiseemu nga tavuganyiziddwa oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuwandulamu munna NUP Abedichan. Eddie Kenzo avuddeyo n'awolereza Honorable Fiona Nyamutoro oluvannyuma lw'akatambi akabadde katambula nga waliwo enteekateeka ezaali ziraga nti Honorable Fiona Nyamutoro alina abantu be yali ayogera nabo nga bali mu kuteeseganya
asobole okuyitamu nga tavuganyiziddwa. Akatambi ako ku mukutu guno twakafunako gye buvuddeko. Kati soka tulabe Eddie Kenzo ng'awolereza mukyala we Fiona Nyamutoro agamba nti abatambuza akatambi ako bakatambuza mu mutima mubi. Kambaddemu kino ekintu kuba nze mmanyi Honorable Minister Fiona Nyamutoro talina budde ayinza obuta respondinga bino bintu kuba talina time yaffe gye tubeeramu kadiribada nga tusumbukana n'ensi. Bino byemuwulira bi voice note musimanyi biveeyo n'abagambye bano abantu from day one baali bamanyi kye bakola, baali banoonya tokability popularity kubanga oyinza otya okwesimbawo ate emikono noonoonya mifu ng'emiramu gibadde ki. Oyinza obutaba na baŋŋandu b'abantu bakumanyi 10 mu kitundu ky'ayagala okwesimbamu. So kye baakola baali bakimanyi, baakola emikono emifu ate ne beeruka from their camp. Ekyokubiri, the voice note gye muwulira yali between taata w'omuwala Uncle wa Fiona ne Fiona. Uncle wa Fiona yamukubira nga taata w'omuwala ankubidde akwetaaga kubanga beemanyi bali abantu bakukyalo kimu. Respectively najja n'abawuliza taata w'omuwala ng'agamba twali tusaba omuwala omuwa omulimu mufunire omulimu. Bino ebyokwesimbawo oba okugenda mu bantu abireke nga bagamba one option one baleme nga banominating ne baleme genda mu bantu. Okitegeera gundi yokubiri bakole ki oba bamuleka agenda n'opposite. Ye n'abagamba respectively nti temugenda tambula mu bantu, you rather not nominate. Okitegeera ebisigadde tujjabira naye nga bw'omind me am a national figure sobola kubeera wano nga mu discussing this issue. Mwe mugende mwerowooze mumbuulire kyemukola ki kyemulowooza tujja kuba tulaba. N'abavira n'agenda kumbe bo baali bazze nga bali codinga nga baagala kutemamu buno bakole ki basaturating bafune tokability nga baagala kupromotinga ndowooza n'ogumu ebikuba teriyo abamuzeeyi bwe yaliyo noono bwe yaliyo mulaba ani asingayo amaanyi. So temutambuza nnyo obuntu obwo talina amakulu naye babagambe babawe the entire conversation nga ne taata w'omwana oyo ayogera. Ababalimba mbu the conversation is between Fiona and EC Musimanyi Electoral Commission balimba the conversation is between tata w'omwana Uncle wa Fiona ne Fiona. Don't be deceived. Don't be deceived. Temulimbibwa bigambo bya mwana mulenzi Edrisa Kenzo Musuuza ng'ayogera ku Fiona Nyamutoro eyawangudde obwa Nebbi District Woman MP nga tavuganyiziddwa. Gwe yabadde avuganya ye mukyala gw'olaba ku screen Abedichan Mase Rebecca. Omukyalo ono Eddie Kenzo wali agambye nti omukyalo ono mbo baali mu kuteeseganya ne Nyamutoro kusinziira ku Eddie Kenzo era nti baali coding obutambi kutambuza propaganda. Ekibuuzo omukyala ye yali tayagala kwesimbawo. That's a question omulabi gy'osobola okuba ng'oddamu. Kati kanguzeeyoko ewa His Excellency Bobi Wine ng'omukyalo ono amaze okuwandulwa akakiiko k'ebyokulonda. Bobi Wine yakakasiza nti bakugenda mu kooti bakole embeera y'okuba nga bawakanya ekyo ekyasaliddwawo akakiiko k'ebyokulonda so that omukyalo nadda ku ballot paper ne Nyamutoro. Maybe you all heard and so that she was denominated, thereby declaring Nyamutoro unopposed. What a shame. What a scandal. You see, these people are so ashamed that they are trying to make sure they remove any competition. That's no wonder Museveni blocked Akena from nominating. No wonder he was trying to block me. You see what Anita Among is doing. So these cowards, that's what they're doing. They denominated Comrade Abechan. We are in court. We have to make sure she's on the ballot paper because she's winning with over 70%. Yeah. You saw it. Yeah. I thought I should make that very clear, especially before the press. Is Bobi Wine nga akakasa nti omukyalo no Abedichan Nyamutoro gwe yatutteko ekifo mu mbeera ya unopposed bayingidde dda kooti era zaakudda okunywa. Kale tugende mu sports tusobole okubanga tuva wano olunaku olwaleero. List y'abadefender newankubadde nga Liverpool ebintu si birungi. List y'abadefender 10 abasinze okubeera nga bakyanga omupiira obanga bakuba defense
mu kyasa ekyabirimu ekimu giyite the 21st century yeeyongedde okuba nti eformulatinga oba yafulumye okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga give me sport yeno list era nga baja updatinze mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Virgil van Dijk ali omu kubali ku listi eno. Wetugenda mu 10 mulimu omusajja amanyiddwa nga John Terry. I think omujjukira wali ku tiimu y'abanaffe aba Chelsea. Mu 9 mulimu omusajja muzeyi wakazi omukulu amanyiddwa nga Kafu. I think erinnya omusajja oyo erya Kafu lyasiga okuba nga litambula. Ojja kujjukira ono yazanyirako Sao Paulo, nazanyirako AS Roma, nazanyirako ne AC Milan. Wetuva waawo. Ekifo ekyomunana mulimu omukulu amanyiddwa nga Carles Puyo. Ojja mujjukira yazanyirako ku Barcelona. Omukulu oyo ekifo ekyomunana bagamba nti defense yagikubira ddala. Otugenda mu kifo ekyomusanvu mwana mulenzi amanyiddwa nga Ashley Cole. Omujjukira yazanyirako ku Arsenal, nazanyirako ne ku tiimu y'abanaffe aba Chelsea. Mwana mulenzi oyo Ashley Cole bagamba mu badefender abaali bagikubye yagikubira ddala. Mu kifo ekyomukaaga mulimu muzeyi wakazi amanyiddwa nga Paolo Maldini. Asinga kujjukirwa nnyo ng'ali ku tiimu y'abanaffe aba AC Milan. Ekifo ekyokutaano mulimu omukulu amanyiddwa nga Roberto Carlos. Bagamba wabaawo badefender abaali bagukubye ono yagukubira ddala. Ekifo kyalimu kyakutaano yazanyirako tiimu y'abanaffe aba Real Madrid oba ojjukira bulungi. Then ekifo ekyokuna mulimu omukulu amanyiddwa nga Fabio Cannavaro. Yazanyirako tiimu ya Parma wali mu Italy, nazanyirako Juventus mu Italy, nazanyirako ne tiimu y'abanaffe aba Real Madrid. Omukulu ali mu kyokusatu ye mukulu amanyiddwa nga Alessandro Nesta. Tiimu y'abanaffe aba Lazio ne AC Milan ajjukirwa bulungi nnyo nnyini ddala. Then mu kifo ekyokubiri ye musajja akyagukyanga paka nakati. Azanyira tiimu y'abanaffe aba Liverpool. That is none other than Virgil van Dijk, VVD. Yazanyirako ku Celtic, nazanyirako tiimu y'abanaffe aba Southampton, at the same time ne Real Madrid. Uli at the same time ne tiimu y'abanaffe aba Liverpool. Ekinjogeza Madrid lwansonga ali mu kisooka. Musajja yagukunkumulira nnyo wali mu Madrid. Mu kifo ekisookera ddala ye musajja amanyiddwa nga Sergio Ramos. Bagamba the 21st century the best defender that has ever happened, that is Sergio Ramos. Omujjukira yazanyirako tiimu y'abanaffe aba Sevilla, nazanyirako tiimu y'abanaffe aba Real Madrid, then nagendako ne mu PSG omupiira n'agukyanga. Yalabika career statistics ziraga nti emipiira 821 gyonna giri ku kigere kye, era ng'omusajja oyo yakuba goals 120 newankubadde nti defender ebikopo 29 byonna biri mu linnya erya mwana mulenzi amanyiddwa nga Sergio Ramos. Kitegeera kale awo ndooza tuveewo tumalirize n'omukulu omutendesi wa tiimu y'abanaffe aba Liverpool. Yono omusajja enviiri yasalawo kuba nti ayawukana nazo. Omukulu amanyiddwa nga Ancelotti. Gwolaba ku screen eddakiika eno wakati nga Liverpool ebintu tebiwooma n'akamu. Mu mipiira 7 bakabakubamu emipiira 6 bweddu era nga balinamu win emu yokka. In fact waliwo tiimu ezikubye Liverpool nga zikuba 2-2 ne wabaawo ezikubye Liverpool 3-0. Jogera ku Man City, Nottingham Forest abakuba 3-0. Then emabega eri bamukubanga 2-2. Omwali ne goal ze bamukubanga nga obudde bugwayo. Omanyi yali yegumbulidde omuzoogo omusajja Ancelotti nga tiimu ye kasita zituuka mu dakika 80 akatiima kalina kubanga kakkankana nga ne woba omukulembedde agunona ate musajja wa Katonda gwe batandise okuba nga banona. Omukulu Ancelotti yavuddeyo nayogera ku nsonga y'okuba nti Liverpool yafiirwa omuzanyi eyafa amanyiddwa nga Diogo Jota. Kati nga bamubuuza kyandiba nti ennaku eyo yekyali ku mitima gy'abazanyi ba Liverpool era nga yebaleetera okuba nga baperforminga nga bwe baperforminga, yagambye it is impossible to measure.
yagambye bw'ati, what do I know is that we missed the player. That is 100% sure. And we missed the person. But I cannot measure the impact that has on our results. That is impossible for me to say, and we will never use it as an excuse. So omutendesi wa Liverpool Ancelot yagambye ekyokubanga Diogo Jota yafa, omuzannyi wa Liverpool tebasobola kitwalanga ekyekwaso okubeera nga babafumbukula emipiira nga bwe bagibafumbukula, tegeeza okubanga babatiyula n'okubakuba ne sekkuba yenna. N'aba Liverpool kati batambula batunudde wansi, nabo beebuuza ekyatuuka ku ttiimu yaabwe oba kyasenguka ne kiva e Manchester ne kijja kigwa ku Anfield. Bigambo si byange. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero, wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi, era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro, ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno. Aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo, era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.